Да, но в случае, например, какого-то другого человека, вот ты разговаривал с ним, у него все было хорошо, он говорит, я вот через 15 минут приду на обед. А потом он не приходит, и ты приходишь к нему в комнату, а у него уже все, и кашель, и озноб, и температура, все вместе. Like yesterday, Master is telling us, some medicines they stay for a longer time and they cure. They take a little bit more time to cure the patient, and that depends upon the nature of his body, nature of the patient. Nature of the patient means how the symptoms come to him. Природа пациента означает то, как у него протекают его симптомы. То есть у кого-то они могут мгновенно приходить, у кого-то постепенно все возникает. So, depending upon all this, we have to take care of all this when we are for each symptom. When a patient says headache, we should note down all this. When a patient says he has stomach pain, we have to ask all this. You have to be very patient to take homeopathic case. Доктор гомеопатии должен быть очень-очень спокойным и терпеливым для того, чтобы правильно взять всю информацию, потому что если, например, у человека болит голова, мы берем весь этот перечень под вопросов для головной боли. Если болит живот, мы берем этот же перечень для живота. То есть каждый симптом мы расписываем по пунктам. So, and the second thing is, you should not ask leading questions. That means yes or no. Suppose I ask you, do you have fear of death? That means during some people have this, like yesterday he is telling us, when the patient has this call, in the case of arsenicum album, he is explaining us yesterday, that patient has severe restlessness and frequent thirst for a little amount of water, and then this fear of death. All these symptoms come after he gets fever. Okay. So, if you ask him, do you have fear of death? Then the patient, everybody will not have this homeopathic knowledge, right? So, they may answer yes. Like some people will think that, okay, if I tell that I have this, in future I will not get this symptom. It is better to tell that I have this. Some people think like this. And some people, even though they have it, they may not tell you. Ну, также важно не задавать такие очень глобальные вопросы. Например, боится ли человек смерти? Вот как мы вчера рассматривали, да, вот после укуса скорпиона у человека автоматически просыпается этот страх. Как бы важно, есть такой момент, что если человеку задать этот вопрос, а страха у него нет, он может сказать, что он есть. Потому что в следующий раз, ну, так ему дадут лекарство, и у него вдруг возьмет этот страх пропадет. Ну, его не было, он как бы вдруг его излечат. А если задаешь вопрос, и человек говорит, что его нету, ну это тоже как бы нехорошо. Sometimes he may say, immediately if you ask yes or no, he may say no. But later if he thinks, then he will know that okay, he has that symptom, but because of shy he may not be able to tell. So how you should ask is, so what are the associated symptoms when you have fever? Clearly describe it. Вот эта группа вопросов, ну вот про там, как бы вот про смерть, например, да, это те вопросы, на которые пациент может ответить да или нет. То есть он может, ну, быть скромным и там сказать, ну, да или нет. Ну, в общем, это зависит от пациента. Поэтому нужно раскрывать то, что у человека ассоциируется именно с симптомами, где он может раскрыть ответ. And some people, they come with the name of the complaints. They say, I have psoriasis. Or they say, I have arthritis. Or they say, I have spondylitis. Okay, then you should say, okay, you have it, but tell me what are your symptoms. И некоторые люди уже приходят с готовыми как бы названиями болезней, да, у кого-то там артрит, у кого-то, ну, какая-то определенная болезнь. Но доктор не должен это брать, ну вот, как бы прямо это принимать, и он обязательно должен спросить, какие симптомы у человека связаны с этой болезнью. So after he describes each symptom completely, then we have to ask him, are you under any medication? If so, what are the medicines that you are using? И после того, как человек описывает все свои симптомы, важно спросить, какие лекарства он принимает. And are there any side effects that have developed after using the medicine? И не возникает ли каких-то побочных
побочных эффектов в результате использования этих лекарств. Because initially he might not be having some complaints, but after using medicine for his complaint, he might have developed new complaints. That is the reaction of the medicine that he has used. Бывает такое, что у человека каких-то симптомов не было, каких-то жалоб, но после употребления лекарств они у него появляются еще какие-то новые, дополнительные. So we need to have a clear picture of what are the original symptoms and what are the symptoms that he has developed after using medicine. Гомеопат должен понимать перечень изначальных симптомов, а также те симптомы, которые возникают в результате приема лекарств. Because there is a possibility that we can neutralize the side effects of the medicine that he has used, and then we come to the original picture of totality of the symptoms of the patient. Потому что как бы сначала можно нейтрализовать вот эти как бы побочные, да, эффекты приема лекарства, а потом уже дойти до изначальных симптомов. And also we should not ask leading questions. That means we should not lead patient to an answer. Suppose you have burning sensation when you have pain or in the area of pain, right? Like this. You have a burning sensation, right? If you ask, okay, he may say, okay, yes, I have. Or he may not tell. Важно также не задавать вопросов, которые пациента уже как бы подводят к ответу. То есть, правда ли, что вы имеете там, как это, какую-то там тянущую боль там, вот, в районе раны? Он подумает, ну да, наверное, имею. То есть не надо пациента подводить к ответу. Because when I am newly studying homeopathy, like yesterday, master is telling about materia medica, this totality of symptoms that are produced after administering the homeopathic medicines. They have made a list of this, and under each heading, like for every remedy, we have these symptoms. So this is called materia medica. Like I want everybody to just remind it. Как вчера объясняли, есть сборник, такая книга по гомеопатии «Материя медика». В ней описано то, как определенные лекарства гомеопатические влияют на людей, влияют на здоровых людей и на их конституцию, и какие в результате этого возникают симптомы. So I will start reading it. Then when the patient starts telling some symptoms, so then some drug may come into my mind, and then I will ask, okay, do you have? I will tell about the symptoms in the drug. Okay, do you have this, or do you have craving for sweets, or do you have when aggravation with cold, or like that? I will keep asking from that drug because I wanted him to I may be thinking of leading him to a remedy. Describing symptoms of some particular. Yes, some particular drug. I will keep asking him because I am studying newly, so I may be thinking of the drug. So you should not have anything in your mind. You should be very clear on noting down the symptoms exactly given by the patient. Доктор-гомеопат, особенно начинающий, должен быть очень аккуратен в вопросах. То есть, например, если он от пациента услышал каких-то несколько симптомов, которые он знает, что они принадлежат какому-то лекарству. И тогда он начинает как бы дополнять рассказ своими вопросами, которые подводят его к симптомам этого же лекарства. Поняли? Нельзя делать. Да, но так нельзя делать, потому что пациент должен сам до конца рассказать все свои симптомы, и врач не может быть предвзятым. Our part is only to ask questions. Задача доктора просто спрашивать, задавать вопросы. So you should not answer it and say okay, yes or no. То есть человек не может просто сидеть и отвечать да или нет. Пациент. А уточняющие вопросы можно задавать? Ну просто там, какие-то. Уточняющие касательно симптомов. Да. Usually it is difficult to cure a patient after he undergoes a lot of treatment. From different, like he uses from different doctors and different systems of medicine he uses, and then lot of symptoms related to this reaction of medicines develop in the patient. Как правило, очень сложно лечить человека, который прошел уже через многих докторов и многие системы лечения, потому что те лекарства, которые он принимал, они, как правило, вызывают какие-то побочные эффекты. So it is nearly very difficult to get a clear picture of real symptoms. И в таком случае очень сложно
обнаружить и найти самые вот настоящие симптомы, первичные. And first thing, okay, these are the general rules. Это самые главные правила. So then if we go into case taking, this case taking pro forma is given by Dr. E.V.M. Acharya, I mean brother of Master Ananta Krishna. Вот эти критерии составления кейса, они даны братом Ананта Кришны. So first we should know the originating reason, why the, how the symptom came and these things. В первую очередь мы должны знать, как симптомы возникли. So not only the physical causes, we have to ask him whether he had any anxiety related issues, or is there any mental tension due to conditions at home, or is there any relationship problems to him. All these things we have to ask. Доктор должен спрашивать не только то, что касается его физического тела, но также вещи, которые связаны с его психикой и с его условиями. Например, нет ли у него какого-то стресса или напряжения, или что-то, может быть, случилось в отношениях. So then after patient tells all the symptoms, then we have to inquire about different parts of the body. После того, как пациент сказал о всех симптомах, нужно как бы исследовать его части тела. Because some symptoms he may forget. Потому что какие-то симптомы он может забыть. Then we start with the head. Then we should ask him if there any burning of head. Мы должны начать с головы и спросить, нет ли какого-то жжения. Do you have frequent headaches? Или частые головные боли. Do you have any reeling of head? Reeling, you know, right? Reeling means, yeah. Не кружится ли у него голова иногда? So do you have any time did you have any head injury? Не было ли у пациента каких-то травм головы? And then health of his hair. И также состояние его волос. Does he has any dandruff or hair fall? Например, нету ли у него этой лупы, ну, короче, перхоти, да, и не выпадают ли у него волосы? Then we go to his eyes. Тогда мы спрашиваем о глазах. Has any eye pain, eyesight, burning of eyes? Нету ли каких-то ухудшений зрения, жжения в глазах? Or if he has any frequent discharge from the eyes or eye infections? Нету ли discharge? I mean like discharges. Нету ли каких-то выделений из глаз? And frequent watery eyes. Либо когда могут быть такие, ну, влажные, водянистые глаза. Then we inquire about health of ears. Тогда мы переходим к ушам. Frequent ear pains or discharge in the ears. Тоже опять-таки выделение из глаз, какая-то боль. Is there any problem about hearing? Какие-то проблемы со слухом. Then we ask if he has any nasal allergies, frequent sneezings or like that. Потом мы спрашиваем, есть ли у него какая-то аллергия и насморк в носу. Then polyps in the nose. Полипы. And then we inquire about health of his mouth. И тогда мы спрашиваем про здоровье его рта. Gums, teeth problems. Про зубы, про десна. Frequent mouth ulcers. Mouth ulcer. Наверное, это гланды. Like burning, you know, right? Mouth ulcer. Нет, не гланды. Это какие-то ранки, язвы. Then we ask about he has any tonsils, tonsillitis problem. Да, нету ли тонзиллита в горле. Then like that we proceed. Like how is his, does he has any breathing problem when he has ascending steps, or like generally he has any breathing problem? Мы как бы спускаемся дальше по этому исследованию. И нету ли каких-то проблем с дыханием? Then finally we ask him if he has any skin problems now, or if he is cured of any problem, any skin problems in the past. Мы также задаем вопрос насчет кожи. Есть ли какие-то повреждения кожи и были ли они раньше? Because as we have seen when we are studying philosophy, some of the symptoms come on after curing skin problems. Некоторые симптомы появляются после того, как лечат кожу. And then we ask about his history. И тогда мы спрашиваем о его истории. How is his health from childhood? Какая у него история болезни с детства? Как он себя чувствовал в детстве?
every disease that took a toll on him, I mean like if he has suffered for a long time, or like frequent attacks of cold and fever during childhood, or if he has any jaundice, I mean liver problem, Ага. everything we should inquire. То есть все как бы детали касательно здоровья должны быть записаны. Как часто он болел, не было ли проблем с печенью, то есть все такие детали. If he has any animal bites in the past, that also it is important. И кусали ли его звери, Any surgeries? какие-то операции. Is there any sudden change in the weight or appearance of the person? I mean, becoming suddenly thin or... Были ли очень сильные перепады веса, быстрый набор веса или наоборот похудение. Also, when we are asking about skin, we should inquire if he has any place where he doesn't feel the sensation of touch. Когда мы говорим о коже, мы должны спросить, есть ли у него такие места на теле, где он при прикосновении он ничего не ощущает. And also, we should inquire about his past habits. Также мы должны расспросить про его предыдущие привычки. Because he might have stopped drinking, but now the effect might have come. То есть, например, он перестал пить, употреблять, там, к примеру, алкоголь, но это важно знать. Это было. It is while taking a homeopathic case, it is very important to know about lifestyle of the patient. Собирая гомеопатический кейс, очень важно знать детали о образе жизни человека. Because sometimes, like I said regarding occupation, I have already told you, but there may be several things. He might not be having harmony with his wife, or maybe for a kid, if you see, he might not be having a good relation with the parents. That also might have induced disease in him. Да, как уже было сказано, очень важно то, например, какие отношения между мужем и женой, между ребенком и родителями, потому что это все очень сильно может влиять на состояние здоровья. Suppose a patient comes to you and says he has indigestion. Например, приходит пациент и говорит, что у него не усваивается еда. First thing you should ask is from when you have this problem. Но сначала мы спросим, откуда, когда началось. And then we should ask him how many times a day you take food. И потом мы спросим, как часто, как много раз в день он ест. Because there will be some patients who will take food even when they are not hungry. Okay, he goes like that, he takes some snacks, and then again, okay, he goes out, comes back, again he eats without feeling hungry. Потому что есть люди, которые, не ощущая голода, они все равно продолжают есть. Они пришли, поели, ушли, поели, то есть постоянно находятся в процессе. That is a lifestyle disease. Это все относится к образу жизни. Suppose if he stops eating like that, например, он перестает так кушать, he might be cured without even giving medicine. И он сам по себе исцелится даже без лекарств. And suppose a person comes to you and says that he has severe eye burning, watery eyes, he has a severe problem. Например, приходит пациент и говорит, что у него болят глаза, пекут глаза, и постоянно они наполнены водой. You should be very intelligent. I mean, you should be very clever in dealing with the patients. То есть это от врача требует быть очень разумным и очень мудрым в обращении с клиентом, с пациентом. You have to read the patient and ask him, okay, what do you do at night time? Такой врач должен спросить, а что вы делаете в ночное время? He may be staying awake due to job for a long time in the night. Возможно, пациент просто работает ночью или не спит ночью. Or after everybody switches off lights in the home, he might be watching movies in his mobile in darkness. Или, например, когда уже погасили свет и в комнате темно, он на мобильном лежит и смотрит какие-то видео. And after this, he got this problem. И после этого он начинает получать вот эту проблему с глазами. So you should advise him to stop it. Доктор просто может посоветовать остановить эту привычку. And for that, you should first get information from him. И для этого все, что надо, это просто собрать эту информацию от пациента. Suppose if he continues doing that, he continues playing games and watching movies in pitch darkness, even though you give him a lot of medicines, when the causation is not removed, you can't expect him to recover. Если, например, даже при том, что лекарство будет подобрано и дано пациенту, то
и при этом пациент не меняет образа жизни, он продолжает смотреть там мультики под одеялом, у него все останется, потому что он не меняет образ жизни. Or there may be some patients at his home whom he should take care during the whole night and he cannot leave them, and because of that he might have become sick. Или, например, у него есть кто-то нездоровый дома, и всю ночь ему нужно о нем заботиться. Точно так же это важно знать. So it is very important to know about conditions at his home and how his working style and his habits, and you should know completely about the patient. Поэтому очень важно знать о условиях работы, условиях жизни пациента и о его образе жизни. Suppose a patient comes to you and tells that he has always diarrhea, some kind of allergy, I mean infection in his stomach. Например, приходит пациент и говорит, что у него диарея, какой-то вид инфекции в желудке. He might be having his bathroom adjacent to kitchen. His bathroom and kitchen might be sharing the same wall. So because of that he may be very sensitive, and because of that he may be developing infections. Может быть такое, что у пациента в доме просто очень близко расположена кухня и уборная, и поэтому он очень чувствительный, и он поддается у него возникает это расстройство. And also you have to be very keen while the patient is telling the symptoms. Suppose a patient comes to you and tells that I have severe body pains, I am not able to withstand it, you have to give medicine for that. Например, приходит пациент и говорит, что у него очень-очень сильная боль, он не может ее терпеть и просит таблетки. Usually, if it is in a case of allopathy, you give him medicine for pain. Как правило, если это классическое лечение, то ему просто дадут таблетки от боли. But now you will ask him from when you have this pain. Но мы спросим, с какого времени, когда началась эта боль. Then he will tell you that I have come from long distance. I did not get seat in the bus, and there are many people in the bus. I am stuck in between them. I had no place to stand. After getting down, I have this severe pain. И, например, он расскажет историю, что он откуда-то добирался, долго ехал, он ехал в автобусе и стоял все время. Он был зажат между людьми, и с тех пор у него возникла эта боль. Then the doctor will he will see the remaining symptoms and give medicine only for them, because this pain anyway disappears after relaxing at home tonight. Тогда доктор исследует остальные симптомы и даст лекарства от них, потому что, на самом деле, этот симптом, который у него, с которым он пришел главным, он исчезнет сам собой через пару дней, когда пациент отдохнет. So you have to be very keen and clever while writing the symptoms. Поэтому доктор должен быть очень таким сконцентрированным и разумным, когда он пишет кейс. And there may be some patients who will be very shy to express their symptoms. Есть также пациенты, которые очень стесняются, они не могут до конца рассказать о себе. It takes a lot of time to make them feel comfortable, get used to us. We have to talk, okay, their house condition, okay, how is your job, these things we have to talk. And then they come into the groove, and then they will start telling their symptoms. Есть также пациенты очень такие скромные, такие, которые очень тяжело их разговорить, дойти до сути, надо расспрашивать, как у них дела, как их работа, как их жизнь, для того, чтобы дойти до сути. And some patients, they will show over obedience. I mean, oh doctor, you are very great, you know all the symptoms, what will I tell? Некоторые пациенты наоборот говорят: боже, доктор, вы такой великий, что я еще вам могу сказать, вы и так все знаете. Some people will say, I am feeling something different, doctor, I don't know what it is. I feel something different. Некоторые люди могут сказать: я что-то чувствую, но я вообще не знаю, что это такое, в общем, не знаю, как вам сказать. You have to develop this art of case taking with time. After taking a number of cases, we will develop that art. И постепенно доктор гомеопатии, он развивает способность, это искусство создания кейсов. Also, you have to be careful about relatives or the people who accompany the patient. Также доктор должен быть внимательным к
родственникам и к людям, которые приближены к пациенту. Because they will exaggerate and tell sometimes, okay, if somebody is getting fever once in a week or like that, or daily he is having fever like that, they will tell. Потому что, например, если у человека возникает жар, горячка там, раз в неделю, то как бы заботливый родственник скажет, нет, у него каждый день горячка, то есть он будет усиливать его симптомы. So we should confirm from the patient what is the truth. Да, то есть мы должны, скажем так, взять информацию с первых уст от пациента, что на самом деле происходит. And suppose for the second prescription, sometimes because patient may not be able to come that time and he sends somebody to collect medicine, telling his symptoms. So we should note down that this some other person has told, and then we have to confirm with the patient when he comes. Даже если пациент уже был на приеме и он посылает кого-то второй раз за лекарствами, он все равно должен подтвердить свои симптомы лично. Suppose the patient tells to this person that he has headache and asks him to get medicine. Then the doctor, homeopathic doctor, he asks him whether headache is left side or right side. The person who has come might not, he might not have knowledge, but he can just say, okay, right side, what is there, right side or left side? He doesn't have the knowledge of homeopathy, right? Если кто-то посылает своего родственника или друга к врачу и говорит, вот у меня головная боль, возьми, пожалуйста, лекарство, то тогда доктор не сможет дать правильное лекарство, потому что он должен задать вопрос, с левой стороны или с правой стороны болит голова, как она болит. То есть это все должен знать сам пациент, но никак не тот, кого он посылает за лекарство. And also, as we have discussed earlier, there are two kinds of diseases, acute and chronic. Также мы когда-то это изучали, не на этой сессии, но раньше, что есть болезни хронические, а есть острые. It is very easy to get symptoms in the case of acute disease. Очень легко определить и увидеть симптомы острых заболеваний. But in the case of chronic disease, you should be very careful, and only an experienced case taker can get all the symptoms. Но то, что касается хронических заболеваний, тут все как бы сложнее, и надо создавать полный кейс, полную картину всех симптомов для того, чтобы определить. Because sometimes the patient might not think that they are symptoms because he doesn't have knowledge. Иногда пациент даже не знает, что какое-то явление является симптомом. In the case of chronic disease. В случае хронических заболеваний. And also we should ask him after what disease this developed or before for what disease he has taken treatment. Because the patient, as soon as he comes, he will tell you only the symptoms he has right now. Да, мы должны знать предысторию пациента, что он принимал, как возникла, как эта болезнь развивалась, потому что он может сказать только то, что его беспокоит на данный момент. He does not tell you about past disease because he thinks, okay, it has cured, why should I tell you about it now? Он ничего может не упомянуть про предыдущую болезнь, потому что он думает, ну она уже излечилась, ее излечили, так зачем о ней говорить? But it is very important for us. Но это очень важно для доктора. So then you have to understand this, that for a patient it is very easy to tell about acute symptoms, and for chronic case symptoms you have to get the symptoms. Ну и важно понимать, что для пациента из него намного проще взять информацию о этих острых заболеваниях, явных таких симптомах, чем о хронических. Suppose the patient has chronic constipation from 10 years. It's problems with stool, right? Yeah, problem with stool. Например, у человека на протяжении 10 лет проблема вот с запорами. But now he has high fever and cough. И, например, сейчас у него возникает высокая температура и кашель. He will be able to describe only recent symptoms. Он будет в состоянии писать только насущные симптомы. He thinks about constipation, that okay, it is there for a long time, let us look at it later. Он думает, что как бы запор это давняя история, давайте как-то попозже с этим разберемся, а вот сейчас для меня важно вот то именно. So there will be a clear picture only for acute symptoms, and for chronic symptoms we have to get a clear picture. We should be patient, ask several questions and get the picture from the patient. Поэтому как бы картина намного яснее, то, что касается острых заболеваний, и надо прикладывать усилия, да, чтобы создать картину для хронических заболеваний.
even in the case of common complaints like a cold, fever and cough, we should take all these symptoms. Даже для таких, вроде кажется, казалось бы, простых симптомов, как кашель, как жар, да, там, озноб, надо все равно полностью брать все симптомы.